ಸೊ ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳು, ವೆಲ್ಕಮ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕರೆಂಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್, ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಮೇಲೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವೇರಿಯಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಯಾರಲ್, ಕೆಲವೊಂದು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮೇಲೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇವನ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈಗ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, so the different types ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ they can ask question based on this cells in series, cells in parallel, and also KCL ಮತ್ತೆ KVL ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ I will take few questions. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ I will take some questions from here so that I try to cover all the topics. Okay, so I'll try to explain series and parallel ಮೇಲೆ ಏನು questions ಬರುತ್ತೋ I'll try to explain the concept also on that and also problem. ನಂತರ I'll also explain cells in series, cells in parallel, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು problem, and also I'll explain the same problem with some applying KCL and KVL apply ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್. ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು, ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ದಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನೇನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್ ಸೀನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಸ್ ಎ ಸೆಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮೆಂಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಸೊ ವಿ ರಿಯಲಿ ಲವ್ಡ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ motivates us to work more hard for you and also do such big videos or such lengthy videos. Okay, Adrian, thank you so much for that. Okay, so let's directly go into the question number now. The question says, let us take some recent questions. So 2020 so this is a question is taken 2020. So you got question number, don't worry about the question, so I will explain the question. You don't have to have this paper, don't have to worry. Question explain ಮಾಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು what they're asking is to find and ಕೂಡ explain ಮಾಡ್ತೀನಿ. And okay, so let's see this question now. So this question has come in 2020 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. It's a very simple question. It is asked, so 3 resistors, 3 ohm, 4 ohm, 12 ohm are connected in parallel. The 3 resistors, one is 3 ohm, so 3 ohm, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು 4 ohm, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು 12 ohm. These are connected in parallel. And then after, what is the effective resistance of the combination? So effective resistance of the combination. So there are 2 questions asked in this. So this kind of questions are keep repeating. You can keep check that many times this kind of questions are repeated. It was repeated in 2015, 2014, sometimes in 17 supplementary. It's repeated many times, these kind of questions. And they're asking 2 questions here. What they're asking is basically, one thing is what is effective resistance anta. Innondu bandu they're asking that this combination is connected to 6-volt battery. And then also they're telling that it is basically there is an internal resistance of external internal resistance of 0.5 ಇದೆ. And this is what they're asking is, so question ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ they're asking what is the effective resistance. ಅಂದ್ರೆ ಈ parallel combination effective resistance ಎಷ್ಟು ಅಂತ. So I can say is RP. So RP, that means mine only. So many students call me as RP. So Rajendra Prasad, resistance in parallel. So okay, and then what they're asking is RP, and then to find out what is 6 volt ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And also they're asking us what is the this resistance, the equivalent resistance of this in parallel combination. And also they're asking what is the current flowing in the circuit anta. Okay, so ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. So I will not stop just explaining these 2 things. I will even go beyond and explain everything. So ನಿಮ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರು ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. I will explain even things beyond that. Okay, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ನ ನಾನು 2-3 ways ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮೋರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಬರೀಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಬರೀಬೋದು. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನ 2-3 ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ನಾವು ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಬರೀ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆದರೂ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅದೇ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ವೇ ಇಫ್ ಯು ಡೂ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಲಿ ರಾಕ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್.
There's not nothing like only one method, and there's nothing like you have to find only things what they asked in a question. You can find even things beyond that. So let me explain you questions in all round method. Okay, now, so question first, let's find what they asked. Okay, so very simple. First of all, resistance. First question ಬಂದು what is a combination of? They're asking is ಈ combinationally what is the equivalent resistance? It's a very, I'll tell you one more thing. As soon as you see this, you can tell that you should able to guess the answers. So the resistance, equivalent resistance in parallel, that should be always less than the least resistance. ಯಾವತ್ತೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ 2 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಇದ್ರೆ, 1 minute. Here resistors parallel either. So whenever you have two resistors in parallel, the equivalent resistance is always less than the least. Andre ಈಗ ನೀವು 1 ohm ಮತ್ತೆ 1000 ohm ಇವೆರಡನ್ನು ನೀವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ the equivalent resistance is less than the least. Obviously the combination of this should be less than 1 ohm. This concept we're making use many times in solving KCET questions. Okay, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು if you know this. So obviously 3 resistors connect, they are in parallel, no? So answer should be less than 3 ohms. ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು actually. So calculation separate, but ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ you should able to approximately guess the answer. That is what, as a science student, if you want something do in future, that kind of attitude you should have. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಗೆಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ you will start loving physics, and also you can excel in KCT and this NEET numericals. Okay, I mean NEET exams. So I got to know answers less than 3, so I can calculate this value also. So 1 by R equivalent, I can say is RP fatigue parallel tagondre. So 1 by 3 plus 1 by 4. This is a very simple question. I don't want to do this question. So you know this actually. So LCM is 12, and then this is 3, 4 plus 3 plus 1 irutte. So 4 plus 3 plus 1 is to 8 by 12 irutte. That is basically 1 by equivalent resistance. 1 by this much is this. So what is the resistance? RP will be equal to, so your actual value will be, so that will be equal to 12 by 8 ಆಗುತ್ತೆ. 12 by 8 ಅಂದರೆ ಈಗ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು, 4 by 3 by 2 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ದ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.5 ohms ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಏನು, I can replace this now. I can replace this entire thing with a single resistor which has 1.5, which is less than 3. We guessed it initially only. Okay, so now ಈಗ ಇಲ್ಲಿ, so I can replace. Now ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, so this combination is in parallel with this I got the first option. Second question is they're asking what is the current. And if you want to find the current in this resistor, total, see, it's very simple. What is the EMF? So you understand what the EMF also. EMF ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ EMF ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ 6 volts is EMF. ಇದು ಬಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್, ದಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಸಿ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಂದು 6 volt, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗೆಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್, some area of the plate, so many things. So due to the internal resistance, some voltage get dropped inside only. And so what is comes outside is called as terminal voltage. Means voltage between the terminals is called as terminal voltage. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನೀವು ವಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ EMF E ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ E minus something is equal to terminal voltage. What is that something? The current flowing I into internal resistance R. That is I into R. I into R. So I into R under its voltage alva. V is equal to I into R alva. Since I'm taking internal resistance and some current flowing inside, I into R is, this is how. And then ನೀವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಗ್ಗಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿವೇರ್, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್, ನಾನೀಗ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಟೋಟಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ EMF, ಆಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಂದು EMF ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I should take the total resistance, including this and including this. And the to 1.5 plus 0.5. 1.5 plus 0.5. It's basically formula ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು whatever that you got it, that RP plus this is small r, that is board exam ಅಲ್ಲಿ formula ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So what is EMF now? We got it there. So that is 6 divided by 1.5 plus 0.5. ಸೊ 6 by 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 6 by 2 is nothing but 3 amperes. ಅಂದರೆ 3 amperes ಕರೆಂಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ.
So very simple alma. So E 3 ampere, that's all. So question was what is the current flowing in this, and also the question bandu what is the potential difference across the battery, and they're asking what is the V terminal voltage, they're asking what is the terminal voltage. Terminal voltage ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಸೊ ದ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಐ ಇಂಟು ಆರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್? 6 ಮೈನ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 6 ಆಕ್ಚುಲಿ. ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕರೆಂಟ್ 3 ಓಡ್ತಾ ಇದೆ, 0.5 ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ 3 5 15, 6 ಮೈನಸ್ 1.5, 6 ಮೈನಸ್ 1.5 is basically 4.5 volts. Okay, not good actually. This is what the question is. This is a very simple question actually it is. And V is equal to E minus IR, so 4.5 volts. So, andre actually battery 6 volt. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಸೈಡೆ 1.5 ವೋಲ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಟರ್ಮಿನಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸಿಗೋದು 4.5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಯು ಗೆಟ್ 4.5 ವೋಲ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ನಂತರ ಸೊ ಇದು ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. This is what the answer is. Answer is very simple. They're asking what is the effective resistance and terminal voltage. But I will go now beyond this and explain. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್, ಬಟ್ ನಾನು ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೇ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು, ಬಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನಾನು ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಂತರ ಐ ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಇಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್. ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ನಾವು ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವತ್ತೇ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? I1 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ I2 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ I3 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ I3, ಲೆಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ R1, R2 ಅಂಡ್ R3. ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಅದರಿಂದ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೇಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್? ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಟಲ್ 6 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಎರೇಸ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ 6 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 1.5 ವೋಲ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್? 4.5 ವೋಲ್ಟ್. ಈ 4.5 ವೋಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ನಾವು? I1 ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೀಗ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು. ವಾಟ್ ಇಸ್ I1 ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್? I1 ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ 4.5 divided by 3, that's 1.5 amperes current I1 is, and then afterwards I2 is 4 divided by, so I and V divided by, that is 4.5 divided by 4. I will write this as 9 by 2, this as I'll write it as 3 by 2, and sorry, it's a 9 by 4 by the 9 by 4, okay, sorry, 9 by 8, 9 by 8. I'm multiplying 2 and 2, 4.5 by 4 and 9 by 8 ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So and I3 will be in the ratio. I3 ತಗೊಂಡ ನಾವು what is this one? 4.5 divided by 12 ಅಂತ. So I can write this, if you want I can write this also. It is 9 by 24 ಅಂತ ತಗೊಂಡ actually. So ನೀವು actually exact values. So I can calculate exact values also. I'll tell you exactly why it is. First thing is 1.5 and the second is 9 divided by 8 ಅಲ್ವಾ? 9 divided by 8, 1.125. ಇನ್ನೊಂದು 9 divided by 24. 9 divided by 24. That is 0.375. ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇದು ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್, ಇವು ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಓಕೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 0.375 ಪ್ಲಸ್ 1.125 ಪ್ಲಸ್ 1.5. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಾಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ 1.5 ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? 1.5 ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? 1.125, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? 0.375. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಯಾವ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ನುಗ್ಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕರೆಂಟ್ ನುಗ್ಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಏನು ಅಲ್ಲೋ ಆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಯು ವಿಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ರೋಡ್ ವಿಚ್ ಹಸ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್. ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೆಬ್ಬಾಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್, ಓಕೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು ನಿಮ್ಮ ಕತೆ. ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಎಟ್
ಅರೌಂಡ್ ಟೈಮಿಂಗ್ is 9 to 11 o'clock, 9 to 12 ಬಂದರೆ ಮುಗಿದು ನಿಮ್ಮ ಕತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ದಟ್ ರೋಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರೆಂಟು ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಆ ಕರೆಂಟು. ಅದರಿಂದ 12 ಓಮಲ್ಲಿ ಬರೀ 0.375 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1.25, ಇಲ್ಲಿ 1.5. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಒನ್ ವರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, the current distributes in the in case of parallel, current distributes in the reciprocal ratio of resistance. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನಾನು ಕರೆಂಟನ್ನು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ನನಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಬರಬೇಕು. ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಯು ಗೆಟ್ ಅ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಕರೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ 3/2 ಇದೆ. 3/2, 9/8, 9/20. ಇದನ್ನು ನಾನು ರೇಷಿಯೋ ತೊಗೊತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ರೇಷಿಯೋ, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ರೇಷಿಯೋ. 1/I1 ಇಷ್ಟು, 1/I2 ಇಷ್ಟು, 1/I2 ಇಷ್ಟು, 1/I3. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತೊಗೊತೀನಿ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಸೊ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಂದರೆ ಇದು 3/2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು 2/3 ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 9/8 ಬಂದು 8/9 ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 24/9 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೇಷಿಯೋ ಇಟ್ ಇಸ್. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ 3 1s 3 2, 3 3s ಇದು 3 3s ಬರುತ್ತೆ. 2 1s 2 4s 2 12s. ಏನಾದರೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತೆಗಿಬೋದು. ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ 1:4/3 12/3 ಬಂತು. ಇದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ 3, then you going to get 3:4:12. What a beautiful it is, no? See, I took current, I took reciprocal ratio, I got resistors 3 4 12. And in this case you're getting, because ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ in case if you had like this, like 3 4 12 ಅಲ್ವಾ, in case ನಿಮಗೆ 3 6 12 ಅಂತಿದ್ರೆ you will not get here 3 4 12. I mean, you will not get like exact resistance. You will get actually the simplest ratio, that is 1:2:3 ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ 3 4 12 ಓನ್ಲಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಮನ್ ನಂಬರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 3 4 12. ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದ್ದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ 3 4 12 ಬರಲ್ಲ, 1 2 3 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೆನ್ ಯು ಡೂ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ನಾವು ಎಷ್ಟು ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅ ಲಾಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಲೆಟ್ಸ್ erase it. I hope you went beyond the question, understood something more, and then let's go for next question. Okay, I'll erase this. Next question ಹೋಗೋಣ ನಾವು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ, so let's see some question which has come in different types. Oh, this is electrostatic potential capacities. ಏನೇ ಮಾಡಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ some such kind of questions are there, series and parallel. ತುಂಬ questions ಇದೆ ಆಚೆ series parallel ಮೇಲೆ. You can try all those questions. And also let's take one more question. This has come in 2019. ಸೊ ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2019 ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 resistors, just a minute. 2 resistors connected in series with a 5-volt battery of this is like a solving question answers. 2 resistors connected in series with 5-volt battery of negligible resistance, internal resistance. Okay, no, but there are 2 resistors are there. Question explain ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. There are 2 resistors, they are not given the values. ಅದು ನಾವು R1 and R2 ಅಂತ ತಗೋಣ. They are connected to a of negligible internal resistance, to a battery of 5-volt battery. ಅದರದ್ದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? 5-volt ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ 5-volt ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ 2 amperes ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್. ಅದೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಸೇಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾವು ದೇ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಆ ಎರಡನ್ನೂ ಈಗ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 5-volt ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟು? 25/3 amperes ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದರೆ, ಈ R1 ಮತ್ತು R2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಡೋಂಟ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಟೀಚ್ ಯು ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡ್ ವಾಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಾರ್ಮಲ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ
ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು R1 R2 ಇದೆ 5 ಇದೆ. ಸೊ ಯೂಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. I is equal to V divided by R ಅಲ್ವಾ. ಸೊ I is equal to V divided by R. V ಎಷ್ಟು 5 volts. 5 divided by R, that is R1 plus R2. I is equal to V divided by R. R1 plus R2 ನೀವು equation ಬರೀಬಹುದು. I am ready to write in the question answers. Okay. Current ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ R1 plus R2. I am writing this I directly as ನೀವು steps by exam ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. I'll write this as 2. Okay. Next ಇಲ್ಲಿ question ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ basically. So I ಅಂದರೆ 25/3. I is equal to V divided by R, that is 5 divided by, ಇದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ R1 R2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R1 ಪ್ಲಸ್ R2. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದು ಅಂದರೆ, ಸಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಟೂ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್, ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೆನಪಿಟ್ಟು, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು 1/R1 1/R2 1/R ಅಂತ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದ್ದಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಮ್, ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಮ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ 1/R equivalent is equal to, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು R1 R2 ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ R2 ಪ್ಲಸ್ R1 ತಗೊಂಡು ಅದು 1/R ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ R equivalent ಏನಾಗುತ್ತೆ, R1 R2 by R1 ಪ್ಲಸ್ R2. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ನೋಡಿ 1/R equivalent is R2 ಪ್ಲಸ್ R1 by R1 R2. R equivalent ಅಂದರೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ R1 R2 divided by R1 plus R2. These things will save your time. ಓಕೆನಾ. ಸೊ I'll erase this, ಇದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎರೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. It's a pure mathematics. Just there are two variables, equation in two variables. Okay. And since I am also a math teacher, so whenever math question comes, I'll be very happy. Okay. It's just solving equation which is you have learnt in your 10th class. And illi enagutte, you have to just solve the equation. So just go for substitution with it. This is the R1 R2 already is there here. Can I get the R1 R2 from here? So the R1 plus R2 will be equal to 5 divided by 2. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರು. ಈ ಥರ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ತಲೆ ನಾವು ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್, ದೆನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕೀಪ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ 2.5 ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ 2.5 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ without using calculator. Fractional train out and you can do without using calculator. You can cancel the things adrinda. So I'll directly write this here now. Idana illi substitute ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. So again 25/3 5 ಇದೆ R1 R2. So R1 R2 I'm keeping as it is. So I supposed to substitute here denominator ಅಲ್ಲಿ 5/2 ಬರುತ್ತೆ. So when something is denominator, it becomes reciprocal alva. You know that reciprocal, no? So this will remain top, this goes to numerator. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ, so it's like this. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ R1 R2 ಅದೇ ಇದೆ, R1 plus R2 5/2. ಸೊ ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿವಿಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು 5/2 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5/2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ 5 5s are 25 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ 1/3 equal to 1/2 R1 R2. That's nothing but 2 R1 R2 must be equal to 3. Okay. That's very simple, and that's you got it actually now. Again now it's very easy. So ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 R1 R2 R ಬಂತಲ್ವಾ. So you can get this some expression here. So maybe you can get it like you can replace R2 with something. So R2 is equal to what happens, you can, if you want to get it, 5/2 minus R1 ಅಂತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ then you get a quadratic equation now. So what is quadratic equation you want to get it now? So ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ you can write this as numericals ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ statements ಎಲ್ಲ. actually you can just calculate and show it. They should give full marks as long as steps are there. You don't have to write substituting this in that in this and all, not required in numericals. ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. 2 R1 R2 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ 5/2 minus R1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. R2 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ that must be equal to 3 and then multiply ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 5 R1 minus 2 R1 square, that must be equal to 3 ಆಗುತ್ತೆ. So it's basically a simple equation. 2 R1, just a minute, fine. Okay. So if you solve this equation further, get this equation now in this case. So what is this 5/2?
Okay, 5/2 2r1 2r1 r2 is equal to 3 alpha 2r1. Okay, let's see that. Okay, let's get this equation now. It's basically, so 2r1 square minus 5r1. I'm just putting the standard format. Okay, plus 3 must be equal to 0. So it's like, you have like a x square minus plus bx plus c, and the roots for this, minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. Substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? Substitute ಮಾಡಿ minus b minus of minus 5 plus 5 plus or minus root of b square minus 5 square is 25 minus 4 into a into c. A ಬಂದು 2 ಇದೆ, 2 into 3 3 2s are 6 6 4 is 24 ಆಗುತ್ತೆ, divided by 2 into a is how much it is? Basically a is 2, so answer is, you're going to get it as 5 plus or minus 25 minus 24. Now ಕೇಳಲಿ into it ಮೂಲ 24, 25 minus 1 is 24 is 1, root of 1 is 1, divided by 2 2s are 4, so options are 5 plus 1, that is 6/4. One more option is 5 minus 1, that is 4/4. So current is basically 6/4 on the start. So 6/4 and then you get 3/2 ಬರುತ್ತೆ, so 1.5. So it's basically 1.5 amperes. One more is basically 1 ampere. Okay, so the current, not current, so resistors we're finding, no? So R1 R2. So the R1, so one resistor is 1.5 ohms, and the other one is what? R2 is one more 1 ohm. Okay, so basically two resistors. Okay, so we clearly got now, one is 1.5, so it is one is 1.5 ohms, other one is 1 ohm, and if you add, you can cross verify also. Add ಮಾಡಿ 1.5 plus 1 is 2.5 ಆಗುತ್ತೆ. 2.5 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 divided by 2.5 2, it's verified. You can simply check for this also, you can still get same verification you're going to get also. ಈಗ I will do it in some different method. Okay, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So R1 is equal to 1.5 and R2 is equal to 1 ohm ಅಂತ. And this one actually ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ, when I was doing this long back, on 2-3 years back, ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ one of my students told me, sir ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. This is why teaching is always an interaction with the student and teach. I mean, there should be always two-way communication. So students should explain, tell sometimes teachers, and teachers should tell sometimes to students, and this is what general basic. So yeah, this general formula you can use everywhere. So one of my students told, I know better method, I'll tell you, sir. Then he told me one formula, I still remember that. So there's one more, it's all the same thing, basic only it is actually. So I'll erase this part. Okay, so artha idalva. So this is a general one. ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ questions, in fact there are some questions where you get three variables, ಆಗ ನೀವು Kramer's rule ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ if you go for this one, what is that, especially this KCL and KVL, ಅಲ್ಲಿ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ I1 I2 ಬಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. I1 I2 I3 ಬಂದಾಗ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸಮ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಕಲಿಯೋದು, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸು, ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್. ನಿಮ್ಮದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ PUC, ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಂದರೆ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಏನು ಈ KCL KVL ಅಲ್ಲಿ ಆಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಕ್ರೇಮರ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ಇದು ಜನರಲ್ ಮೆಥಡ್, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಥ್ಸು ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎರೇಸ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎರೇಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾವು. Here is basically it is basically simple formula that we study in our R1 plus R2 whole square is equal to R1 minus R2 the whole square. So R1 plus R2 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2R1 R2 ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, minus 4R1 R2. This is what, see, this is we use everywhere. So there is also one relation ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, I felt this equation can be used sometimes. Okay, ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, it is a relation between that addition of products and addition of two things and subtraction of two terms and multiplication of two terms. ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸರಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆದರೆ, ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ ಎ ಬಿಗ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. You don't get a quadratic equation because you get simple equation. Simple equation ಬಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ನಾವು. ಸೊ ಈಗ R1 plus R2 ಅಂದರೆ, ಸೊ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ R1 plus R2 ಏನು 5/2 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 5/2 ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 5/2 ದ್ಯಾಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ R1 minus R2, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕೀಪ್ ಆಸ್ R1 minus R2 ಓನ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಇಲ್ಲಿ 2 R1 R2 ಬಂದು 3 ಇರುತ್ತೆ,
ಇಲ್ಲಿ 4 R1 R2 ಇದೆ, so that's double of this, that is 6. Okay, ಈಗ so now get this 6 this side. So 2 R1 R2, wait, so is this equation correct? R1 plus 2 R1 square plus 2 R1 square plus R2 square plus 2 R1 R2 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ R1 square plus ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ because R1 square R2 square minus 2 R1 R2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ minus 2 R1 R2 plus 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಬರಬೇಕು. ಸಿ ದಿಸ್ ವಾವ್, ಸಿ ಐ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಫ್ರಾಂಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಾನೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಸಿ ದ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಮಗ್ಗ ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ವಂಡ್ರಿಂಗ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು minus 2 R1 R2 minus 4 R1 R2 ಬರುತ್ತೆ. minus 6 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲಸ್ 6. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ನಾವು ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಶಿಫ್ಟ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್, ಹಿಂಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 5/2 whole square. So you can get 5/2 whole square minus 6 ಬರುತ್ತೆ. that must be equal to R1 minus R2. so the square is 5 5 is 25 by 4 ಬರುತ್ತೆ. 25/4 minus 6 is equal to R1 minus R2 the whole square. and R4 24 25 minus R4 24 ಅಲ್ವಾ, 25 minus 24 is 1. so it's 1/4 is R1 minus R2. so the whole square. so R1 minus R2 ಏನಾಗುತ್ತಾಗ R1 minus R2 will become now 1/2 plus or minus. Now it's very easy, no? R1 minus 1/2 ಅಂದರೆ 0.5 ಅಂತ ತಗೊಂಬೇಡ ಬಿಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, now it's very easy. R1 minus R2 is 0.5. R1 plus R2 is 5/2. that is what? ಇನ್ನೊಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನು? R1 plus R2 is what? 1.5 ಅಲ್ವಾ? 5/2 ಅಂದಷ್ಟು, ಸಾರಿ 2.5. now it's very easy, right? so you have two equations with you, just calculate and get the answer, that's it. so we can, ಇದು ಒಂದು ವೇಳೆ if this question was given in MCQs, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇದು ಸಿನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಸೊ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ದ ಬೋತ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಆಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 2R1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.5 plus 0.5 ಆಗುತ್ತೆ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ R1 must be equal to 3 divided by 2, that is 1.5. so we got 1.5 and obviously R2 will be ಇಲ್ಲಿ 1.5 ಇದೆ. R1 is 1.5. shift that 1.5 that side. 0.5 minus 1.5 is minus 1. so minus R2 is minus 1. R2 is 1 ಬರುತ್ತೆ. R2 is 1. so very simple. so same way, see, this is different methods. so ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ you can use it. so remember this formula also, it can be useful somewhere. if you don't want to do quadratic equation, you can do this. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇರಬೇಕು. that's very important. okay, ನಂತರ I hope you understood this question very well. so different methods ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. let's go for next question. And ಈಗ let's take up one more question now. 2019 ಅಲ್ವಾ ಇದು? I'll erase everything. Okay, just a minute. Coming to the next one is let's look at one more question now. So I'll try to teach you this in this question. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು KCL ಮತ್ತು KVL, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್ KCL KVL ಆಲ್ಸೋ. ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇವನ್ that also in this question. okay, ಇದು 2050 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. 2 cells of EMF 2 volts and 4 volts of internal resistance 1 ohm and 2. I'll write the question, don't worry. ಎರಡು ಸೆಲ್ ಇದೆ. so 2 ohms and another 2 volts and internal resistance how much it is? 1 ohm. ಇದರದ್ದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಒಂದು 2 volts. ಸೆಲ್ ಇದು ಸೆಲ್ and the internal resistance is given. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು that's also 4 volts and then afterwards 2 ohms. 4 volts and then 2 ohms and then internal resistances that's connected to a parallel. These two connected parallel, and to send the current in the same direction, external resistance of 10 ohms. ಎರಡನ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1 mho ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ 10 ohms. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ಒಂದು. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 2 volts ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, 2 cells ಕೊಟ್ಟರು, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಈ ರೀತಿನೇ ಇರಬೇಕಂತ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ that it should send a current in the same direction. see question ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಡ್ಗೂ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದು ನಾನು I1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈ ಕರೆಂಟ್ ನಾನು I2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ I1 and I2 ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್
This is called as what basically ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ ಕ್ರಿಚ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜಂಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ದ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ I1 ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, I2 ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಇವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ಸ್ ಎ ವಾಟರ್ ಪೈಪ್. ಸೊ ನೀರು ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಬಂದರೆ ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ I1 ಪ್ಲಸ್ I2, ಈ I1 ಪ್ಲಸ್ I2 ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಈ I1 ಪ್ಲಸ್ I2 ಇದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ I1 ಪ್ಲಸ್ I2 ಅಗೇನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಟು I1 and slits into I2. This is what the diagram is. Okay, now. So, this first question, obviously you can use KCL, KVL. They're asking what is the question actually. What is the question asked? Sorry. Find the potential difference across 10 volts. That's the question, okay? ಇದರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು potential difference ಇದೆ. Voltage find ಮಾಡಕಂದ್ರೆ you already know the resistance. You just have to multiply with the current. That means I have to find the total current. And I1 plus I2 ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಗೀತು ಕೆಲಸ. It is a simple equation and it's very simple because the two variables are that you can use KCL and KVL and you can just develop two equations and then finish it, okay? But I'll tell you an easy method. Before I go to KCL and KVL, I will tell you an easy method that every time you don't have to use KCL and KVL. You can do even using cells because there are only two cells are there, no? So in a circuits complicated, you can use KCL, KVL. Even complicated circuits gonna easy actually. There's some techniques are there. Okay, anyway, now, so I will go with this one now. So what is this? I will use a KCL, KVL later. Before that, I can find equivalent. No, so they ask me what's the current I have to find. Don't you think the total current will be the equivalent EMF? ಎರಡು cells ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದರ equivalent EMF ಎಷ್ಟಿದೆ, that divided by resistance of the total circuit. That means ಇಲ್ಲಿ anywhere R ಆಚೆಗಡೆ R ಇದೆ, external resistance, plus the R equivalent. ಇಷ್ಟು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿದ current. I got the current. Because two cells, this is a simple question it is. You don't have to use KCL, KVL for this. And there is KCET. If you go same question KCET, they will convert this into one more way and they'll convert two resistors in like in same direction, two in opposite direction. There are very, I've seen some questions where there are M cells in one direction, N cells in opposite direction. So they're all in series. Then they'll ask you find current, voltage, resistance and all. This is all a very nice questions. Okay, but this is a straightforward question. E equivalent, direct formula. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ PUC ಕೂಡ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. The E equivalent in parallel is given by 1 by what is this, E1 by R1 plus E2 by R2 divided by 1 by R1 plus 1. ಈ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. E equivalent ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ E1 by 2 by 1. ಸೊ 2 by 1 plus 2 by 1 divided by E2 ಎಷ್ಟು 4 divided by 2 divided by, so now next 1 by R1. 1 by R1 is to 1 by 1 plus 1 by 2. So 2 by 4 2 out 2 plus 1 3 out 3 divided, basically what is this? 3 divided by, you're going to get 2 2s are 4 4 plus, okay, anyway. So 2 out 4 plus 4 by 2 2 plus 1 3 divided by, then out 1 divided by 1 plus 2 out, you'll get like this, like 2 plus 1. LCM ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೂ. ಸೊ 2 plus 1 3 divided by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. 2 3s are 6 divided by 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಗೋನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಸ್ 2 ohms, 2 equivalents. ಸೊ equivalent circuit ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ 2 volts ಬರುತ್ತೆ equivalent voltage. So it's basically simple. It's very simple. It is 2 volts. It is okay. You can see, remember this is a 2 volts. Just a minute. 2 2s are 4. Okay, yeah, so 2 volts. Okay, Nandara. So once you got I equivalent, next what is it? You have to find R equivalent. R equivalent is basically, so R equivalent will be basically 1 by R1 plus 1 by R2. So what is 1 by R1 is? So again, there are two. This is like parallel question. It's just like a parallel question. You just have to do like 1 by R1 plus 1 by R1 R2 divided by R1 plus R2. 1 into 2, that is 1 into 2 divided by 2 plus 1, that is basically 3 anta. 1 into 2 divided by 2 plus 1, that is basically 3 anta. So you got the R equivalent as 2. Now I have to substitute this equation now. What is going to get current as? I is equal to E equivalent. E equivalent is basically 2 bantu divided by 2 divided by 3. R plus R equivalent. R is basically 10 ಬಂದಿದೆ. 10 plus equivalent, that is 2 by 3 ಬರುತ್ತೆ. Let's calculate this value now. So this becomes basically, it's very simple. It becomes 32. So 32 3 ಬರುತ್ತೆ. You'll get 6 divided by 32. Just a minute. I remember getting as 8 divided by 32. So even by R1. First of all, what's the voltage, the given question?
This is the next chapter. Two and 4. 2 is 1 and 4 is 2 ohms. 4 is 2 ohms. Okay, fine. So even by R1, even is how much? 2. 2 divided by 1. 4 divided by 2. And 1 by R1. 1 divided by 1. 1 divided by 2. 2 plus 1, 3. 6 divided by 32 into 10. Just a minute. 2 and 1. R equal to this R1 into R divided by R. This should be become R1 into R divided by R plus R2. That's R equivalent. So oh, I made a mistake. Okay, 2 2s. See, it's a simple mistake. So 2 2s are 4 alva. So 2 plus 2 4, 6. I know many of you already got it. So in the classroom, so when we teachers are explaining concepts, this small mistakes, this one mistake, and I just made 4 by 2 as 1. I made it as 1 plus 2 3. That is, I know many of you already got the mistake. Okay, 2 2s are 4, 4 birthday. So then you're going to get it here is basically 8. 8 divided by 3, that should be basically 8 by 3, so it won't get cancelled. Because I remember this question decimal birth actually. I remember this question has to come in some decimals, but I'm getting like exactly here, though that was the question. Now 8 by 3 and then 2 by 3 birth, so then this will be your I equivalent. So what is I is equal to E equivalent, that is 8 by 3 divided by 10 divided by 2 plus 3, then that becomes 8 by 3, and then this becomes 32 divided by 3. 3 3 cancel out the 8 divided by 32. So I is equal to 8 divided by 32. So 8 divided by 32 only 1 by 4. Okay, you can keep it as 8 divided by 32 only. So 4 ones exactly more alva. So 1 divided by 4, 1 divided by 4 and 0.25 amperes barutte. Okay, what is the voltage here now? So voltage is nothing but resistance. What is the resistance you got it here totally? Total resistance bandu 10 ohm is 10 into 2.5 0.25 alva. So 0.25, that is 2.5 volts. So and so clear now. So basically so this is what you're going to get it. So 10 into 0.25, that is 2.5. This is one method. So I thought of teaching this directly thought of teaching this method because usually many people solve this question by using this, what is that, KCL something, KCL KVL, but this is more easier. You can directly substitute and get the answer here. And then but you should be very careful. Say 4 divided by 2, it is 2, it is. Sometimes it happens actually, so you should be very careful. Luckily I know that this question somewhere decimal barakalva anta, then I got it like this. But exam you will definitely not know it actually. So you faster calculation madakandre ide riti 4 by 2 na, so you will put out something called as 4 by 2 is basically it is 2, but you'll put it like 1 and do it. Okay, that's really going to be a mistake actually. Okay, anyway, so now you got to know 8 by 3 and then 2 by 3. Then after we got the answer as 2.5 volts. ಈಗ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ actually. That is called KCL KVL. Why I am doing this method? Because I also want to explain the concept of KCL and KVL. ಅದರಿಂದ ಮಾಡ್ತೀನಿ actually ಇಲ್ಲಿ. So again ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, so let me erase these things. So we can just take a screenshot or just check it. Okay, ನಂತರ if I erase these things now, let me erase now. So ಈಗ KCL KVL apply ಮಾಡೋಣ. Okay, so if you want to apply this KCL KVL, so we're basically using there's a rule for KCL and at a junction only incoming currents must be equal to outgoing currents, or some of the algebraic sum of the currents must be equal to 0. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ PUC ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ KVL ಅಂದ್ರೆ the sum of voltages. That means what, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೂಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಸಮ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸಮ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಸಮ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್. ಇವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ algebraic sum, the total drop in this entire loop should be 0.
ದ ಟೋಟಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಐ ಮೀನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಗೇನು ಕೆಲವೊಂದು ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಝೀರೋ ಆಗಿರಬೇಕು. ಐ ಸೆಡ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್. ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ PUC ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದು ಒಂದು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಸಮ್ ಸೈನ್ ನೋಟೇಷನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಸಮ್ ಸೈನ್ ನೋಟೇಷನ್. ಐ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ನೋಟೇಷನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಎನಿ ನೋಟೇಷನ್ ಯು ವಾಂಟ್. ನೋಟೇಷನ್ ಏನಂದರೆ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಈಗ ವೆನ್ ಐ ಟೇಕ್ ನಾನು ತೊಗೊತೀನಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕರೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದಾಗಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ವಾಕಿಂಗ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನೀವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಲೂಪ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಲೂಪ್. ಆಯಿತಾ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ದ ಲೂಪ್. ದೇರ್ ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. You have to choose the loops in such a way that there should be minimum number of loops, and also all the loops should include everything. The loops that you've chosen should include everything, whatever is there in that circuit, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕವರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. this is called smart way. How you choose? You see, ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ನ ಲೆಂತಿಯಾಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಇಫ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ 10 ohms is taken in the center ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ ದೊಡ್ಡ 10 I see it become like 120 I1 120 ದೊಡ್ಡ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ I1 plus I2 into 10 is coming in only one loop. But if you take 10 inside here and do it, ಸೊ ಎರಡು ಲೂಪಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ 10 times ಅಂದರೆ ಬಿಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ 11 12 ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ನು ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸ್ಮಾರ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ವೆನ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. ವೆನ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್, ನಿಮ್ಗೇನಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಯಾವುದೋ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಔಟ್. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಈ ಲೂಪ್ಸೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ 2 ಲೂಪ್ ಇದಲ್ವಾ, ಇದು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಲೂಪ್ ಸಣ್ಣದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೂಪ್ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ನೇಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ನನಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು. ಯು ಮೇ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒನ್ ಲೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗ್ ಒನ್ ಲೂಪ್, ಅದು ತಲೆ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಏನಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒನ್ ಲೂಪ್ ಸ್ಮಾಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ನೋ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಒನ್, ಯು ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಬಿಗ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ದಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಫುಲ್ ಬಿಗ್, ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಫುಲ್ ಬಿಗ್. ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ AEFB ಆ್ಯಂಡ್ DEFCD. ಸೊ ಸಣ್ಣ ಲೂಪ್ ದೊಡ್ಡ ಲೂಪ್, ಈ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ 100% ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೆಥಡ್ಸ್, ದೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ದ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಗೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಮೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಐ ವಾಕ್ ಆರ್ ಯು ವಾಕ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಇದೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಐ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೋದಾಗ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ದಿಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್, ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ವಾಕಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ರೀತಿ ನಾನು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸೊ ಐ ಟೇಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು, ಇದು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ. ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡು ಆಗ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ತೊಗೊತೀನಿ. ಸೊ ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಸೈನ್ ನೋಟೇಷನ್. ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಎರಡೂ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಸ್. ಸಪೋಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ತೊಗೊತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಚೂಸ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ದರ್, ಯು ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಯು ಜಂಪ್ ವೆನ್ ಯು ಜಂಪ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸೈನಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತೊಗೊತೀನಿ. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಸೈನ್ ನೋಟೇಷನ್ ನೀವು ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಮೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ತೊಗೊತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ತೊಗೊತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತೊಗೊಬೋದು
ಆಗ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸೈನ್ ತೊಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ರಿಟನ್ ಅಬೌಟ್, ದಟ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹವ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಇಟ್, ಯು ಆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಪೋಸಿಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಡೂ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್, ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನೌ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎರೇಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್, ಅಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಾನೀಗ ಸಿ ಡಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆ ಲೂಪಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ I2, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಹಿಂಗೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈವನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೈನಸ್ I2 ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಜಂಪಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂತೀರ ನೀವು, ಪ್ಲಸ್ 2 volts. ನಂತರ ವಾಪಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂತೀರ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾಗೇನಂದರೆ -4 volt. ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ, ಸಿ ಯು ಆರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ 2 into ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್, I2 ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು, ಪ್ಲಸ್ 2I2 is equal to 0. Total voltage is 2. Okay, now you got this 2I2. I think this is I1, no? This is I1, sorry. So I1 ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? 2I1. So 2 minus 4 ಬಂದು -2 ಆಗುತ್ತೆ. 2I1 minus I2 is equal to, ಹಿಂಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 2 minus 4 is -2 plus 2 ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನನಗೆ ಬಂತು. ನಂತರ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್, ಐಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಾಕಿಂಗ್. ಈ ಲೂಪ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ BAEF ಬಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಲೂಪ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೇಮ್ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ, ಆಯಿತಾ? -2 into I1 ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ +4 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇದು, ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, I1 plus I2 is coming ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೇಮ್ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ, -10 into I1 plus I2, that must be equal to 0. It's second equation. Okay, na? ಈಗ ಅಷ್ಟೇ, just done, you got the answer now. Okay, so -2 I1 plus 4 into equation ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 4 is equal to 10 I1, ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸೈಡು. ಸೊ 10 I1 plus 10 I2 plus you bring this I1 that side, that is 2 I1. Okay, so then you're going to get as 12 I1 plus 10 I2 must be equal to 4. ಎರಡು equation ಬಂದ, ಎರಡನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, I'll write here itself. Okay, because I need to solve here. So 10 I1 plus 12 I1 ಬರುತ್ತೆ, plus 10 I2 will be equal to 4. ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಎರಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಮುಗೀತು, ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು, ಸ್ಟಾಪ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಡ್ ಎ ವಿಡಿಯೋ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡರ್ 60 seconds ಅಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಯಾವುದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ 60 seconds ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ, ಐ ಪುಟ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಐ ಟೇಕನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ which used to come in PUC for lot of marks, but same question case ಬಂದಾಗ ಯಾವ್ದು 60 seconds ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ I taught you more than like 3-4 methods to use that. Okay, one method is substitution ಅಂತ. I'll put that in the video description box, go and check it out. Okay, ಇಲ್ಲಿ 12 I1 just solve ಮಾಡಿ, 12 I1 plus 10 I2 is equal to 4, and again 2 I1 minus I2 is equal to 2 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ವಿತ್ 6 to eliminate first equation. So it's just solving equation ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 12 I1 plus 10 I2 is equal to 4. 12 I1 minus 6 I2 is equal to 12. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು 16 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಚೇಂಜ್ ದ ಸೈನ್, 16 I2 minus 4 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ I2 ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ I2 is how much you want to get? 16/4 minus 0.5. So if you get the current as negative, what is the meaning of I2 ಹಂಗಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಈ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ if you get current as opposite, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಾಗ, ಸೊ the direction of current what you assumed is opposite ಅಂತ. ಓಕೆ, I2 ಬಂತು ಅಂದರೆ I1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? ಸೊ I2 is -0.5
ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 0.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 0.5, ಸೊ 0.5ನ ನಾನೀಗ I2 ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ವಾಟ್ I got is I2 or I1, I2. So if you shift this at 2 point, you're getting is 2 minus 0.5. ಈಗ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 0.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 2I1 ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 0.5 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, ಆ್ಯಂಡ್ ದ 2I1 ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 minus 0.5, ದಟ್ ಈಸ್ 1.5. ಸೊ I1 ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.75. I1 ಏನಾಗುತ್ತೆ 0.7. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಯು ಗಾಟ್ I1 as 0.75, I2 as minus 0.5. ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. I1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ 0.75, 12 ಇಂಟು 0.75 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 12 ಇಂಟು 0.75 ಇದಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ 9 ಬರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ I2 ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಮೈನಸ್ 0.5 ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ -5, ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 4. ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿಫೈ. ಸೊ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ದಟ್ಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಒಂದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಶೂರ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಯು ಗೆಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಎಸ್, ಮೈ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್, I1 and I2. ನಂತರ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಟ್ ದ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ 110. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ R ಇಂಟು I1 ಪ್ಲಸ್ I2. I1 ಎಷ್ಟು 0.75, I2 ಎಷ್ಟು minus 0.5. So I1 plus I2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 0.75 minus 0.5, that is 0.25 ಆಗುತ್ತಾಗ. ಸೊ ಆಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 10 ಇಂಟು I1 plus I2, 0.75 minus 0.5, ಅದು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0.25 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 0.25 into 10 is what? 2.5. So we got in both the methods correct answer. Okay, so ನಾನೀಗ ಒಂದೇ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಮೈ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ವಾಸ್ to not to explain just the numerical, to also explain all these things. ಅಂದರೆ ಏನು, KCL, KVL, ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸು, ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ತುಂಬ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲವಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವೆರಿ ಮಚ್. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಥರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಂಟೆ ನಾವು ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಓನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್. ನನ್ನ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಾನೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ನ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಿನಿಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ A to Z ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಯಾವತ್ತೂ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. KCT ಆಗಿರಲಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ KCT ಆರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಔಟ್ our simplified minds app, and you can go and take it out. And also if you take KCT and all, you will get a lot of live session. ನನ್ನ ಜೊತೆ ತುಂಬ interactions ಇರುತ್ತೆ, and we conduct lot of stuffs are there. Okay, and I hope you like this, and thank you so much for watching, guys. Have a nice day. See you in the next video. Bye, take care.